Adabu tunabandika kwa nyuma. Ukishabandika unaweka kwa kichwani, adabu unavaa. Sisi kajifunza ukikuwa na hiyo basi lazima ukuwe ni usafi. Another thing is another activity was inter-school exchange program, whereby you find that we did one, which was very successful. And another thing is the formation of child right clubs. We formed the child club, whereby we come, we talk about their rights, because in reality there's no child that has no right. Every child has a right, and we taught them about their rights, knowing how they can express themselves when they go through something and they need to express themselves. We teach them about knowing their rights and how to express. Watoto wako mtazamaji mingi ikiwemo education. Number 2, watoto wale tunavaa kula tupate nguvu. Tukikula tupate nguvu, damu itoke vizuri. Number 3, kuvaa nguo. We have a lot ya nguo. Tunavaa nguo vizuri tuonekane smart. Dawa. Ukivunjika usikae kwa nyumba. Ukivunjika ambia yule ako kando yako. Iwe ni mama, iwe ni baba, iwe ni mtu yoyote, hata jirani, mwambie sisikie vizuri, hata kusaidia, hata mwalimu. Ukiwa shule unasikia kitu kinakuma, ambia mwalimu ataweza kukusaidia. Another activity was formation of parent support group, where we formed 20 parents per group within the 5 schools. The main reason why PSG's parent support group were formed was to be as their own therapy session, like where they can come and share about their children disabilities, where they can come and find out more knowledge about disabilities, information being shared, and some of the parents they don't know. And even when we are training their children in school, when the children go back, they need to the information need to be continuous from school back to home. So that's where the parents come in now, where they can help their children to be independent, where their children can even take initiative of even changing apart themselves without their parents. But this can only happen if the parents also has the knowledge about menstrual health. That's why we formed it. And another activity was peer-to-peer advocacy and peer-to-peer education, where the 100 girls that we are training, they can go out there. They can even start training their own, speaking to their own peers about menstrual health, what they've learned, and even encouraging and then building other girls' self-esteem about on the issues of sexual reproductive health rights. And then kutoka sio gonjwa. Nikawaza ya kazi ya damu kutoka. Ni muhimu kutoka. Ikitoka ni muhimu. Itapotoka pengine wezi kupata ama ukunda boli. Yani ninda kuchangia. Hii kitabu hapo awali nilisema ya kwamba ni muhimu kuhusu mtele. Kuna watoto wengine hawawezi watoto wao mtele kuhusu hii kitu. But nyinyi mmeamua kutusaidia. Ya mimi nimetoa vitu nyingi sana. Kitu ya kwanza, yani tujitunge. Mimi kama msichana nisiruhusu kijana yote ama mtu yoyote kujikatika private zangu ama hata kuona. Lockdown and curfew brought a lot of misery, anguish and suffering to women with disabilities living in informal settlements in Nairobi. The economy was stagnated.
They could not support themselves, which led them to depend on their families and friends to survive. Maneno na COVID imetuweka tu down sana kwa sababu sasa ikafika mahali sasa hata sikuwa naenda tao, nilikuwa nakaa tu kwa nyumba. Kwanza hiyo mwezi wa 3 wa 4 mimi nimekuwa tu nikikaa kwa nyumba. Sikuwa natoka. Mapato ikakuwa ni ngumu kukula, so ndio nikahama nikamove nikakuja this side. Kwa mzee alikuwa ananionyesha madharau, ananipiga, anaenda analala nje, anarudi. Sasa nikaona siwezi vumilia zaidi hapo juu siku hizi dunia imeharibika, mtu anaweza toka huko akuletee ugonjwa. Aifunga virago, then nikatoka. Nikasema kama ni mbaya, hata kama kwenye ni kubaya, wacha niende nikufie kwa wazazi wangu. Nilitokezea ushago, alikuwa mabibi mwingine tena, akaniletea huko. So mimi nikatokezea tu huko. Na nikafika hadi kwa mikono ya kina madhe hapa Kibira. Then madhe wakanipokea, nikakaa nao. So madharau ya wanaume ni mingi sana. Unakaa kwa nyumba ya mtu anakuonyesha madharau, kwa chakula, uko hapo, anakuletea wanawake. Unaona? Sasa wewe penye huko unaona tu pengine mtu ananifanyia hivi, juu anaona sina miguu. Maybe anataka watu wenye atatembea nao kidondoza nao, maybe mi sifai mbele yake. So mimi nilimuondokea tu. Then watoto wangu hata kuna wakati niliwachukua nikaenda nikawaacha kwa masista. Kwa sababu nilikuwa nimechoka. Unaona? The more uko disability, unaona ile situation yenye unachukuliwa haiko sawa. So nikasikia mimi nimechoka kwa roho yangu. Kama hizo. Nikaona hii hapana. Afadhali nikae na watoto wangu, nijue niko nao. Nikipata tukule. Nikikosa Sana ambaye ni Levina Anyango na ulemavu wake ni cerebral palsy. Baba ya mtoto siwezi sema niko naye, maana katika hiyo hali aliona ni aibu, hawezi kaa na mtoto kama yule. Akawa anasema familia yetu imekasiwa, na alijitoa akaenda mahali alienda sijui ni wapi. Wakati wa COVID ndio kulikuwa na changamoto kubwa kabisa, maana wakati huo ilikuwa lazima nyumba ilipwe, hauna hizo fedha za kulipa nyumba, chakula ikawa ni ngumu kupata. Nilikuwa na wakati mgumu wakati huo, juu sikuwa najua nitamsaidia vipi. I used to get my daily income through the daily jobs that I used to do, but ever since Corona came, these jobs just went low, and the number of people, we were reduced, and I was one of the people who were sent home. And as you all remember, the Ministry of Health stating that persons with disabilities are at a higher risk of contracting Corona. So I was asked to stay at home. And this has really affected me because I'm currently depending on my relatives, friends, and family members who are willing to help. So if they don't help, definitely I'll have to go hungry. Before the pandemic, I had started experiencing the life of being independent. But when the pandemic cropped in, I again changed. I became dependent, since everything that I wished to have was coming from my parents' pocket. Water is one of the absolute essentials for life, and its impact extends far into other important issues, including issues that impact poverty. Sanitation and access to drinking water pose even more threats to health. 1 of 3 people worldwide doesn't have access to safe drinking water, and over half the world doesn't have access to safe sanitation. Women and girls have a greater need for water during menstruation and caregiving. When these needs are not met, women and girls cannot fully participate in society. Maji kwa ile ploti zenye nimekuwa na changamoto zaidi kwa sababu wanaona ni kama natumia maji vibaya. Sasa nimekuwa nikihamishwa tu kutoka ploti hadi nyingine. Na kwa sasa mali niko pale inabidi lazima nilipe maji. Kila mwezi lazima nigharamie shilingi 500 ndio niweze kupata yale maji. As we know, many areas around Kibera have shortage of water. In fact, in most cases, water is available at the taps once or twice in a week. And for us deaf people with
face one major challenge of getting the information late due to communication barriers, now that many people don't know sign language around the area. If one didn't have prior knowledge of the availability of